Rajendra? Okay. Yes, Sagami, I'm here. Yeah, okay. Sorry, Opening I'm prayer, having some please. problems with my Microphone. mic and my video. Anyway, well, I'm here. Don't worry. Yeah, sure. We can't hear you. So maybe it's any problem with your mic? No, okay. Brother Bahiraran, can you make this open prayer, please? Okay, right. Let us pray. Our precious Heavenly Father, thank you, Lord. Thank you for this wonderful day that you have given to us, Lord. Thank you, Lord. Thank you for your protection, and provisions and presence with us, Lord. Lord, I commit this time of meeting in your hand, O Lord. Lord, Holy Spirit, please lead us and guide us, O Lord. Lord, I commit especially the session or the preaching in your hand, O Lord. Lord, please, Holy Spirit, you want to speak to us, Lord, and make us and mold us, O Lord. Lord, I commit all the things into your hands and ask your mercies. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Thank you very much. Wonderful prayer. Thanks. Okay, actually, this even we are going to commissioning our executive members. Unfortunately, two of them are missing. I think two of Dilani missing. Pastor Ajendran is not here, and Joel also missing, and Amal Raj. Okay, then because maybe they're on the way or something. Okay, first of all, we will give the glory to God. So I come to do this over to you, Nikhil. John, can you lead us in worship, please? Yes, sir. Thank you. Am I audible? Yeah, thank you so much, sir. Thank you for the opportunity. Let us all dive into worship. Jesus, Lamb of God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Jesus. We are so far away, but still you have connected us. We are all one in Christ. We are all one family. Our languages are different. Our cultures and traditions might be different, but we are washed in the same blood. We are one family. We give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen. 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 You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious gem, Lord, to give you up, I be full. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When am I dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name.
ఆమె అనువాడ స్తోత్రం, ఆల్ఫా ఒమేగా స్తోత్రం, ఆమేన్ అనువాడ స్తోత్రం, ఆల్ఫా ఒమేగా స్తోత్రం, అగ్ని జ్వాలల వంటి కన్నులు కలవాడ అత్యున్నతుడా స్తోత్రం, అగ్ని జ్వాలల వంటి కన్నులు గలవాడ అత్యున్నతుడా స్తోత్రం, ఆహాహా హల్లెలూయా, 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 ఆమేన్. అత్యున్నత సింహాసనముపై ఆసీనుడవైన మా దేవా, అత్యున్నత సింహాసనముపై ఆసీనుడవైన మా దేవా, అత్యంత ప్రేమ స్వరూపివి నీవే, ఆరాధింతును నిన్నే, అత్యంత ప్రేమ స్వరూపివి నీవే, ఆరాధింతును నిన్నే, ఆహాహా హల్లెలూయా, 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 ఆమేన్. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, we give you all the glory. We give you all the honor, Lord. We give you all the honor, Lord. You are the Lamb. You are the Lamb who was slain for us. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender all to thee. I freely give. I will ever love and trust you in your presence daily. I surrender
all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee. I freely give. I surrender all. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We surrender all. We surrender all unto thee. We surrender all unto thee. Our churches, your church. It's your ministry. It's your field, and we are the workers. And you have enabled us to work in your field. You're the one who is using all of us in different parts of the world. And you're the one who is coming with us whenever we travel to do your work. You're the one who is leading us and guiding us. We all are alive just because of your grace. It's not about our talents. It's not about our education. It's not about our qualifications. It's not about how many degrees we have. It's just because we all once said yes when you called us. It's all because we have taken one step, just because you were always there to guide and lead us. As you spoke to Moses, Moses, go. I will go with you. I will come with you and perform miracles. Do not look at your weakness. Do not look at your meekness. I am the one who is going to travel along with you. And we thank you, Lord. You have been with us in our ups and downs, in ministry, in personal life, in spiritual life. Many a times we were shattered. Many a times we were broken. Many a times tears were rolling down, but you were always there. Many have left us. Many people have left us. Many have backstabbed us. Many have made us feel so bad and low at times, but you've always been there for us, and we surrender everything into your mighty hands, Lord, into your mighty hands, as we are here gathering with your precious family from Sri Lanka, joining and we joining from India. Thank you so much for bringing us together, and prayer can do miracles, and we are here to pray. We are here to listen to your voice. We are here to encourage one another. We are here to lift one another. We are here to build one another. So thank you so much. Thank you so much for being here, Lord. And we give rest of the Zoom call into your hands. You lead us and guide us in Jesus' mighty name. Amen. 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 Thank you, sir. Thank you. Amen. Thank you. Thank you for your heart-touching worship. Wonderful. Thank you, Reverend Nikhil. So now we are going to introduce ourselves from Sri Lankan executive members. Is it okay, Dr. Daniel, little introducing ourselves? Yeah, please And do after that. Please we'll do be- that. Yeah, Yeah, please yeah, do that. okay, thank you. Okay, I am Reverend Gamini doing a pastoring, and I am lecturing in the theological seminar and doing ministry all over the island. So very capable, thirst in Jesus. Okay, then Dilani, you are introduce everybody yourself and say hi to all. Yeah, hi everyone. Good evening. This is Dilani Kamlendran from Colombo. I'm a Sunday school superintendent and working with the youth and the mothers also. So yeah, I'm working as a teacher in international school too. That's all. Thank you. Okay. Next, Rajendra, please come by orders. Right. Good evening to everybody. I'm Rajendra Vijayamanna. I'm a pastor. I had a ministry called Shekinah Glory Power Ministry, and we work with many churches, different denominations, languages across the island. And
I'm based in Colombo. Yeah, next. Please go ahead, everybody. Bahi, Ajay. Yes, I am Pastor Ajay. I am right now residing in Qatar, and I am involving in pioneering church work in the three countries. Last 20 years, I have been in ministry by the grace of God. So it is my joy to serve the Lord together. Thank you. I am Bahi Radhan. Good evening, all. You can call me as Bahi. I am working for an organization called Focus. Focus means Fellowship of Christian University Students. I am working as a staff worker. Yeah. Thank you. Good evening, everyone. I am John Benedict. I am doing a ministry in Colombo, Word of God ministry. I am the pastor of the church, and now I work with the children and youth, and also I am the training lecturer also in the CTS Colombo Theological Seminary. Thank you. Next, Mohan. Time is very valuable. Pastor Mohan. Good evening. Good evening. I am Pastor Anthony Mohan from Matakulia in Colombo. My church name is Jesus Heals Ministries. We are working in some places in Sri Lanka. Thank you. Good. Okay. Anton. Doesn't matter if you want, you can introduce yourself in Tamil. Dilani, can you translate it in English? Sure. Your mic is muted. Chitra. Virgin. Praise the Lord, Pastor. Praise the Lord. I am Chitra from Nigambu. I am Sunday school teacher and working Ladies Fellowship Ministry Charismatic Center. Okay, Thank you. thank you. Next, Virgin. Ayodhya. Chaminda. Chamara. ඔයගොල්ලන්ට පහසු language එකකින් කියන්න අපිට translate කරන්න පුළුවන්. Chamara Geethanjana. Mama House of Mama House of Salim Church එකෙන් මම දැනට worship and preaching and Christian education ministry එකේ දැනට සේවය කරනවා. Okay, this is Chamara Geethanjana. He's working in a house of ministry. House of Salim Church. House of Salim Church, and he's working in educational ministry too in his church. සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. මම මංජුලා මෝහන් රාජ්. මම පදිංචි වෙලා ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ ප්‍රදේශයේ. මම දැනට දහම් පාසල් ගුරුවරයෙක් විදිහට සේවය කරනවා. ස්තුතියි. Yeah, this is Manjula Mohan Raj, living in Colombo. She's working as a Sunday school teacher. මම චමින්ද ජයමාන්න. මම ඉන්නේ වත්තල. මම prayer tower church එකේ තමයි සේවය කරන්නේ. This is Chaminda Jayamanna, living in Vattala. Yeah, and can you මට කියන්න පුළුවන් church එක නම අපෝ? Prayer Tower Church. My church. Sorry? Prayer Tower Church. It's mine. He's working. He's worshiping in Prayer Tower Church. And
Pastor Arul Raj, Rohila sister. Good evening, Pastor Padma Kumar and Rohila. நான் பவுனியா சர்ச்சில் வந்து ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன், சோசியல் சர்வீஸும் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். Yeah, this is Rohila and Padma Kumar. They are living in Vaunia and working in a church also and outside ministry. And doing the social service also. Social service also. Okay, Pastor Arul Raj also. Oh yes, I'm Pastor Yes. Arul Raj. Okay. ഞാൻ പണത്തിലെ വിളിയും ഷെയർ വാർത്തമിഷൻ സഭയിലുള്ള പോതകരായിരിക്കും. Okay. He's a Pastor Arul Raj, ministering in Jaffna, not a part of Colombo, Sri Lanka. He's doing many ministry, and he's the leader of the Pastors Fellowship in North Province. Okay, that's all. Everybody's okay. No, Virgins, introduce him, Virgin. I think Virgin and Anton. Virgin is, I think, class going on. No, it's training. It's in there, so it's a signal is lagging of signal. Dilani, yourself, please give. Yeah, Fergin, Fergin, Joseph Fergin. Yeah, he is worshipping in Lutheran Church, Yatiantota. He's doing a youth ministry, and he's doing teaching in the school as a teacher, Christianity teacher. Okay, great. Anton Pastor. Last not least. Good evening, everyone. My name is Anton Kumar. I'm married. I have one wife and 3 children. I'm from Colombo, Colombo 15. I'm doing the ministry with youth and kids. Children ministries. Thank right? you. Yeah, his ministry is very wonderful, very poor areas he is doing the ministries. There are so many children, helpless children, their parents less. So very hard touching ministries he is doing. Okay, over to you. We are going to listen the word of word, Dr. Anil. So finally, we is combination. No? Yeah, let me. I was looking at. Yeah, thank you guys for all your introduction. And before I introduce the speaker today, I think we have our Bishop Viraji is trying to get in. That's another leader from Hyderabad trying to get into the meeting. But if he's missing out, for those of you who don't know me, my name is Dr. Anil Kumar, the founder president for this organization, Reasons Beyond. And so let me just introduce the speaker. There's a lot to say because last month we spent almost some 4 hours of listening to Archbishop's life story. He was there in my house in Hyderabad, and life touching, how supernaturally God delivered him. There's so much to learn from this man of God. There are so many supernatural events that took place. That is, Archbishop Dr. John Markandeya. He's the founder president for Alpha and Omega Ministries International, and he's also a president of what we have a place called Warangal, which is a tri-city. We have 3 cities there. So Bishop G leads. He's the president for the Tri-City Fellowship for all these 3 cities. So he heads the fellowship, Pastors Fellowship. So I will just hand it over to Bishop Garu to take it from here. And for next 40 minutes, over to Bishop G. Thank you. Thank you so much. Praise the Lord. Thank you. Thank you, brother. Thank you. Thank you. Thank you, brother. Babu Nikhil? Yes. I am Bishop John Markandeya,
from Telangana state, India. Bishop, can you please check your mic? Yeah, a is the little bit audio increase clear? the Can you volume. guys? Okay, my sound okay? Sound okay? So, Yeah, Could you increase your volume a little little bit? bit increase. Yeah. again, sound okay? సౌండ్ ఓకే డాడీ కొంచెం తక్కువ వస్తుంది డాడీ కొంచెం తక్కువ వస్తుంది అబ్బాయిని పెంచమనండి అక్కడ సౌండ్ పెంచమని కొంచెం ల్యాప్టాప్ ముందుకు లాక్కోండి పెంచాడు యా దట్స్ ఫైన్ బాగుంది ఓకే Okay, Bishop. Okay, you. కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి డాడీ We have ministry in India, 3 states, Telangana state, AP state, UP, Uttar Pradesh state. మేము చాలా మంది సేవకులు కలిగి ఉన్నాం. We have so many God servants working with us. కొన్ని churches కలిగి ఉన్నాం. We have 12 churches and other churches are also there. House churches కలిగి ఉన్నాం. We have home churches. మా యొక్క మినిస్ట్రీ నియర్లీ 40 years. 40 సంవత్సరాల నుంచి No, is the audio clear, guys? Is the audio clear? Yeah, No, now I it think is it's not better. audible. The poor voices. Bishop ji, can you take the phone close to your mouth? I mean, Take the mic in here. take the Get the microphone to your mouth. Or both of you. I mean, like it's not clear. Increase the volume, Advik, increase the volume in the laptop. Laptop lo volume increase chesi. Laptop No, daddy. it doesn't help because with microphone, no? Yeah, you have to speak like this. Yeah. ఒకసారి మాట్లాడండి డాడీ. I think this laptop microphone, I think so. దేవుడు అందరినీ ఆశీర్వదించి దీవించును గాక. బిషప్ గారు కొంచెం పెద్దగా మాట్లాడండి. ఫోన్ మౌత్ దగ్గర పెట్టి వినపడుతుందేమో. దేవుడు అందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. May God bless each and everyone. దేవుడు మీ సంఘాలను దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. May God bless all your churches and ministries. శ్రీలంక పై దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదపు జల్లులు కురిపించును గాక. May the blessing of the Lord rain and pour on Sri Lanka. Okay? Yes. బ్రదర్ ఓకేనా? ఓకే డాడీ మాట్లాడండి. అనిల్ గారు ఓకేనా? Yeah, it is okay now. నా మినిస్ట్రీ ప్రారంభమై ఇప్పటికి 40 years అయింది. It's been 40 years since the day God has called me into full-time ministry. అంతకుముందు నేను హిందూగా ఉండే. I was a Hindu before that. భయంకరమైన దుష్ట శక్తులతో పీడించబడి ప్రభువులోకి రావడం జరిగింది. My transformation into being a believer is there's so much to say, but we've gone through a lot because our family suffered through black magic and we have lost so many things before coming into Christ. హైదరాబాద్ లో మాకు ఇండస్ట్రీస్ కలిగి ఉన్నాం ఆ రోజుల్లో. Back in the day, we owned iron industry. We used to produce iron and then supply the iron to 5 states in India. Nearly 100 workers మాకు ఉండేవారు. We used to have 100 workers who were working full time for us. లక్షల రూపాయలు మంత్లీ ఇన్కమ్ ఉండేది. Lakhs of rupees was our turnout and income every month back in the day. అలా మేము బిజినెస్ చేస్తూ హైదరాబాద్ లో అనేక స్థలాలు 5-6 స్థలాలు కూడా కొనడం జరిగింది. We were very rich back in the day. We owned so many properties in Hyderabad as well. ఆ బిజినెస్ అట్లా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చి ఫిలిం బిల్డ్కి వెళ్దామని. When the business was going very well, as there was so much of income, I had an interest to go into the movie industry. It's called Tollywood, the South Indian movie industry. క్లాస్మేట్స్ మా ఫ్రెండ్స్ నువ్వు
సినిమాలో కూడా పనికొస్తావు అని చెప్పారు. అది So many of my friends used to say I look like a film star back in the day. So I was so much motivated and interested to go into the movie field and movie industry. అలా బిజినెస్ చేస్తూ అనేక ఫిలిమ్స్ చూస్తూ కొంతమంది హీరోస్ని కలవడం జరిగింది. So business on one hand, and then I used to watch so many movies, and I was also planning to get into the movie industry. వాళ్ళు నన్ను ట్రైనింగ్ వెళ్ళమని చెప్పారు పూణే. When I met with so many film stars back in the day, they asked me to go to a film field training where they would train you to become a movie star. అంతవరకు అనేక దేవుళ్ళను దేవతలను పూజించేవాడిని. And we were also very pious Hindu believers. We used to worship so many gods and goddesses. నెక్స్ట్ పెద్ద ప్రేమ్ చేపించడం జరిగింది. ఒక 6 feet పెద్ద ప్రేమ్. ఆ ప్రేమ్లో అన్ని హీరోస్ హీరోయిన్స్ ఫొటోస్తో పెద్ద ప్రేమ్ చేయడం జరిగింది. I used to have a very big frame in my home where I've pictured every hero and heroine back in the day, and I used to keep it in my home. వాళ్ళకి కోకోనట్ కొడుతూ పూజ చేసేవాడు. And I used to worship even to that frame, the frame which I've placed in my home. I used to worship to that frame. నేను అలా ఒక హీరోగా కావాలి, ఆ హీరోయిన్స్ తో నేను యాక్షన్ చేయాలి. And the reason that I used to worship the frame because I also wanted to become a movie star one day like them. ఆ రోజుల్లో శ్రీదేవి, జయప్రద అనేక మంది హీరోయిన్స్ ఉండేవారు. Back in the day, there were so many heroines like Sridevi and other film stars. I always wanted to work with them. ఓకే, ఆ టైంలో అలా ఎంజాయ్ చేస్తూ బిజినెస్ చేస్తూ హ్యాపీగా ఉన్నది ఫ్యామిలీ. So everything was good. We were happy. So much of money, good business. Everything was going good. మార్కు సువార్త 5వ అధ్యాయంలో ఒక డెవిల్ పట్టిన వ్యక్తి ఉంటాడు. In the Gospel of Mark, chapter 5, we see a person who was being possessed by evil spirits. అలా సడన్ గా మా ఇంట్లో ఒక శక్తి తిరగడం జరిగింది. When everything was going smoothly, all of a sudden there was so much of uncertainty in my home because we could literally able to hear some noises happening in my home. My father name Mohan Rao. My father's name is Mohan Rao. ఆయన 2 కాళ్ళు పడిపోయాయి. So with no reason, all of a sudden he was paralyzed and both of his legs were not, he was unable to walk. ఆర్డర్స్ తేవడము, మనీ కలెక్షన్ చేసింది నేను. I used to go do the business. I used to fetch the orders, money collection, everything I used to do, and I'm the first born to my parents. నాకు మెంటల్ ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది. And I was the main person who was taking care of the business, and all of a sudden I lost my mind. Like, you know, I was wandering here and there. ఇల్లు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతుండే. And I used to leave my home and used to wander in the streets, going like so many kilometers away from my home. తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా మాట్లాడితే కొట్టేవాడు. If someone tries to talk to me, I used to beat them. So much of angry. ఎక్కడో చెన్నై పోతుండే, బాంబే పోతుండే, కలకత్తా పోతుండే, ఎక్కడెక్కడో పోతుండే. My house was based in Hyderabad, and I used to go to Chennai, Bombay, Bangalore. I was completely lost. అక్కడ పోయి ఇది ఏం సిటీ అంటే ఇది చెన్నై, ఇది బాంబే అని వాళ్ళు చెప్తుండే ప్రజలు. When I used to go there, they used to tell me, this is Chennai, this is Bombay, you have come so far. నాకు తెలుగులోకి వచ్చినప్పుడు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాను నేను ఆలోచన చేసేవాడిని. And when I came into my senses, I used to think, what is happening to me? Something is happening to me, that's for sure, but something I'm not able to figure out what's happening within me. మంచి బిజినెస్ మ్యాన్ అవుదాం అనుకున్నాము, సినీ స్టార్ అవుదాం అనుకున్నాం, నా పరిస్థితులు ఎందుకు అయిపోయాయి. And I was thinking like I was going to be a businessman, I was going to be a movie star. What is even happening within me? So these are the thoughts that were running in my mind.
మాకున్న ల్యాండ్స్ అన్ని అమ్మేసి బిజినెస్ లో పెట్టాం. And we have seen a very big loss in my business also. So we were selling each and every property in Hyderabad and reinvesting into the business. అన్ని లాస్. And whenever we reinvested, everything was coming to a loss. Everything was becoming zero. 100 వర్కర్స్ అంతా వెళ్ళిపోయారు. And slowly, as there was no business happening, all the 100 workers, they tried to leave the company and they were going and joining other companies. కొంతమంది చెప్పారు నీకు ఏదో విచ్ క్రాఫ్ట్ చేస్తారు నీ ఫ్యామిలీకి. And the people who known me back in the day, some people came to me and said, I think someone might have done a witchcraft for you and your family and also your business because something is wrong with you. We cannot work with you. So some people used to tell me that. కొంతమంది హిందూ ముస్లిం భూత వైద్యుల భూత వైద్యుడికి వెళ్ళాం. So I went to some sorcerers. Some of them were Muslims, some of them were Hindus, because I don't know what was happening. వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద తాయెత్తులు ఇచ్చారు. And they gave me so many, the threads. I used. ఓకే, వినిపిస్తుందా మంచిగా? స్లో అయిందా? వినిపిస్తుంది, బాగానే ఉంది, మాట్లాడండి. ఓకే ఓకే ఓకే. అంత చేతికి తాయెత్తులు, మెడకి తాయెత్తులు, నడుముకి అన్ని తాయెత్తులే. So I used to tie the thread to my hand, to my neck, to my waist, and everywhere. ఇంట్లో డోర్స్ చూపేవి, వాటర్ తాగే బిందెలు కొట్టుకునేవి, ఒక పెద్ద శబ్దం చేసినప్పుడు శక్తి తిరిగేది కానీ అక్కడ ఏమి కనిపించకపోతుంది. There was some kind of noise that was happening in my home. All the doors were, they were making noises and sounds, but we couldn't see anything. అప్పుడు మేము మోల్డర్స్ కనుక కొన్ని దేవతలను కూడా తీసుకున్నాం. కాపర్, బ్రాస్, అల్యూమినియం కొన్ని దేవతల దేవుళ్ళని. As our profession was molding, we used to melt the iron and then make idols of some gods and goddesses. So back in the day, we used to make some idols, the shapes of the idols, and we were praying and worshiping them because we were in trouble. So we were trying to worship and ask for help. వాళ్ళందరి దగ్గరికి పోయి ఏడుస్తూ వాళ్ళకి మొక్కుతూ మమ్మల్ని బాగు చేయండి, మీకు అనేకమైన మీకు అన్ని చేస్తాము, టెంపుల్స్ కట్టిస్తామని వర్షిప్ చేస్తుండే. And in my home, we used to have all the idols. When we were in trouble, I went to each and every idol. I joined my hands and I was saying, please bring me out of this problem. I will build a temple for you. I will do this. I will do that. Please bring me out of this trouble. I was literally begging every idol back in the day. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తిరుపతి అని పెద్ద కొండపైన వెంకటేశ్వర స్వామి ఉంటాడు, అక్కడ నడుచుకుంటూ పోయాను. Most of you all know in the south, one of the biggest and largest temple, it is in Tirupati. We say Lord Venkateshwara. So I went there by walking and I gave my hair to that God. అనేక టెంపుల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాం. And I was also visiting every temple in India, expecting that I would see a miracle. ఇక ఆ టైంలో ఎవరు ఏం చేయరు, అసలు దేవుళ్ళు లేరు, ఎవరు లేరు అని సూసైడ్ చేసుకోవడానికి సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ లో రైలు కింద పడ్డానికి. And even after going to so many temples and begging every idol, nothing was happening. So I thought of committing suicide. So the Hyderabad train station is very close to my home. So I went into the train station to commit suicide by falling under the train. దానికి ముందు ఒక విషయం మర్చిపోయాను. ఒక అమ్మాయిని లవ్ చేయడం జరిగింది. ఆమె కూడా వద్దు బొమ్మని ఎల్లగొట్టింది. And even I forgot to say this. Back in the day, I also liked a girl, and like she rejected me, and even that pain also was going through me. ఇక నేను ప్రేమించిన వాళ్ళు లేరు, ఏ దేవుడు లేరు, నాకు ఏ దేవుడు కూడా నాకేమి స్వస్థపరుస్తలేడు అని చెప్పి వెళ్ళి ఒక ట్రైన్ కింద పట్టడం జరిగింది. So in 4 areas I have seen loss. The business was gone. I thought of becoming a movie star. That didn't work out.
and the girl I liked, she rejected me, and all the gods and goddesses that I have worshipped since I was born, no one were talking to me, and I'm in big trouble. So I thought of committing suicide, and I fell under I fell under a train in Secunderabad train station. సడన్లీ ఒక ఇద్దరు ఏంజల్స్ వచ్చి నన్ను లేపి ఒక భోగిలేసారు. All I could remember was I did commit suicide. Like all I could remember was I fell under the train. But by the time I opened my eyes, I felt like someone caught by my collar, and someone pushed me into a compartment, and there I fell into that compartment. అది మిలిటరీ కంపార్ట్మెంట్. And you know, in India, sometimes the last compartment it is allocated for the army. It was a military compartment. People who work for the army were in that compartment, and when I opened my eyes, all I could see is myself in the compartment. వెంటనే నేను ఎవరు నన్ను లోపలికి వేసారు అని ఆ దేవుళ్ళను దేవతల్ని తిడుతూ ఉన్నాను. And when I opened my eyes, I realized that I'm still alive, and I was abusing all the gods and goddesses because I thought of living, and you people did not let me live, and now I want to die. Now I want to die, and you're not even letting me to die. So I was abusing and cursing all the gods and goddesses that I worshipped back then. ఎన్ని కొండలు ఎక్కినా, ఎన్ని మేకలు కోసినా, ఎన్ని కొబ్బరికాయలు కొట్టినా, ఎంత పూజ చేసినా కాపాడని ఇప్పుడెందుకు కాపాడారు? And I was remembering everything that I did for all those gods and goddesses, and I was cursing them. Why did you save my life? Why are you not letting me to die? I was cursing them. అక్కడ ఒక మిలిటరీ ఆయన బైబిల్ చదువుకుంటూ నిలబడ్డాడు. And interestingly, as I told you, that was a military compartment. I saw an army official. He was holding a Bible, and he was reading the Bible in the compartment. ఆయన ఏ బాబు ఉత్తర జావు ఈ మిలిటరీ కంపార్ట్మెంట్ హే అని హిందీలో చెప్పాడు. And he was speaking in Hindi, and I know Hindi because I was born and raised in Hyderabad. So he was saying, why are you here? You're not supposed to get into this compartment. This compartment is only for the military officials. Why are you here? Please get down. That's what he was saying. కానీ నువ్వు దేవుళ్ళను దేవతలను ఎందుకు తిరుగుతున్నావు? And then he was asking, what happened to you, and why are you cursing all the gods and goddesses? నేను చెప్పాను, నాకు నా పరిస్థితి అంతా చెప్పేసిన, టైం లేదు కనుక అంత చెప్పాను. అప్పుడు ఆయన చేపట్టుకొని ఆ టేబుల్ మీద కూర్చోబెట్టి గాస్పెల్ ఇచ్చాడు జీసస్ కోసం. And I told all of my story. We don't have time in the Zoom call, so I'm cutting it short. I told all of my story, and the military officer, he held my hand and he took me to his seat where he was sitting, and that's where in the train he gave me the first gospel. ఆయన చెప్పాడు, ఎవరు రక్షణ పొంద, ఎక్కడ నీకు రక్షణ లేనప్పటికీ యేసు ప్రభు నిన్ను రక్షిస్తాడు, స్వస్థపరుస్తాడు. And then he was telling about this man called Jesus, and he was saying, you just believe in Jesus. He's the one who can bring you out of this problem, and he is the one who has died for you. And he was telling so many things about Jesus Christ. నేను చెప్పాను ఆయనతో, మీరు చెప్పే జీసస్ ఫారెన్ కంట్రీస్ దేవుడు, ఆయనే సత్యం చనిపోయాడు, నన్ను ఎందుకు బాగా చేస్తాడు, నేను అతను వేరే. And then when he was telling about Jesus, I was telling Jesus belongs to America and London, and point number one. And number two is Jesus himself died on the cross, and how can he save me? Because he couldn't save himself, and now you're telling about Jesus who could save me. How can you explain this? So I was trying to argue with him. ఎందుకంటే మేము ఆ రోజుల్లో రోడ్ల పైన ఎవరైనా గాస్పల్ చెప్తుంటే వాళ్ళు రాళ్ళతో కొట్టేవాళ్ళము, తిట్టేవాళ్ళం. The reason I was arguing with him was, even from childhood, we were so radical in our Hindu faith that we were causing trouble to pastors, leaders, and whenever they share gospel by giving tracts, we always used to abuse and make fun of them. So that's why I was arguing with the military officer. ఆయన తన సాక్ష్యం చెప్పాడు, జమ్మూ కాశ్మీర్లో కాల్పులలో మా టీం అంతా చనిపోయారు, నేను ఒక్కడినే లోయలో పడ్డాను. ఆ టైంలో ఈ జీసస్ నాకు ప్రత్యక్షమై
ఆయన వాయిస్తో నువ్వు చనిపోవు, నేను నిన్ను బతికిస్తున్నాను, నా సాక్షిగా జీవించు, నీకున్నటువంటి డ్రింకింగ్ స్మోకింగ్ అన్ని మానివేసేయని ప్రభు చెప్పాడు. ఆ విధంగా నేను బ్రతికాను. మరుసటి రోజు మా వాళ్ళు మిలిటరీ వచ్చి నన్ను తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు. And when I was arguing, the military officer shared his testimony. As you all know, back in the day, there was a war happened. It was called the Kargil War. So the military officer told me that he was supposed to die in a Kargil war. He was wounded and he was fallen into a steep down, and then he was crying out, "Can any God save me?" So that's when Jesus appeared and like spoke to him through voice. He saw a cross, and that's how he was saved. So he was sharing his testimony to me. అవన్నీ విన్నప్పుడు నాలో యేసు ప్రభు నిజమైన దేవుడు అని తెలుసుకొని నేను అక్కడే మోకరించి ప్రార్థన చేశాను ట్రైన్లో. So the moment he was telling everything, I really repented. I was crying and crying and crying. Then and there in the compartment, he made me kneel down, and I accepted Christ Jesus as my personal savior by confession, and I have repented for all my sinful behavior and my sinful life. And then and there, I accepted Jesus as my personal savior. ఆయనతో పాటు ఢిల్లీ వరకు వెళ్ళాను, ఢిల్లీ దగ్గర దిగాను. అక్కడ ఆయన చెప్పాడు, నేను హాలిడేస్కి వెళ్ళాను, నా మనీ ఏం లేదు, జీసస్ నిన్ను రక్షిస్తాడు, ప్రేయర్ చేసుకో బాబు అని చెప్పి ఆయన వెళ్ళిపోయారు టీం అంతా వాళ్ళందరూ. And the interesting thing is, I traveled with him from Hyderabad to New Delhi, which was almost 24-hour train journey. I was asking so many questions and he was patiently answering everything. And by the time we were about to get down in Delhi, the army official said, "The one who saved me will save you. The one who spoke to me will speak with you. So have faith. I don't have money to give you because I'm going back to my work. I don't have money, but God will lead you and save you." That's what he said in the last days. ఆ టైంలో ప్లాట్ఫారం మీద స్పెషల్ స్క్వాడ్ టీటీస్ వచ్చి నన్ను పట్టుకొని అడిగి చూసారు. అంత చూస్తే టికెట్ లేదు, జేబులను చెక్ చేశారు, మనీ లేదు అని తీసుకుపోయి గేట్ దగ్గర ఉన్న టీటీకి అప్పగించి ఈ రెండు పోలీసులకు అప్పగించమని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. The moment I got onto the platform, all the ticket collectors came to me and they asked for ticket, and I came to commit suicide, so I don't have ticket. So they took me to the RPF, the Railway Police Department, and they put me in the Railway Police cell in the jail because I don't have ticket. I was looking terrible back in the day, so they put me in the jail. I praying, Jesus save me, ప్రభువా రక్షించు అని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ఆ గేట్ టీటీ దేవుడు మరి మాట్లాడి, ఎవరు నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు అని అడిగాడు. అడిగినప్పుడు చెప్పాను. ఆయనకి దేవుడు మరి ప్రేరేపించాడు, కొంత మనీ ఇచ్చి నాస్టా కరికే అవని నన్ను బయట పంపాడు. And the moment I was in the cell, it was not a prayer, but I was only giving one statement. If you are the true God, if you are the true God, take me back to Hyderabad. Take me back to Hyderabad. That's it. And the moment I prayed, it was not a prayer, but a small statement, like kind of thing. And the person who put me in the cell, the TTs, he called me and he asked my whole story. And then he gave me 20 rupees back in the day and said, "Go and have some breakfast and come back." వచ్చేసరికి ఆయన టికెట్ తీసి ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్ టికెట్ తీసి 200 రూపీస్ మనీ ఇచ్చి సుఖన్ సే జావ్ అని నన్ను పంపించారు. And when I had my breakfast and by the time I came back, all his friends, the other ticket collectors, they gave some donation. They took a ticket from New Delhi to Hyderabad and they sent me back to Hyderabad. That was the first miracle happened in my life. Hallelujah. 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 Praise the Lord. సికింద్రాబాద్ లో ఒక బ్రదర్ ఉండేవారు. ఆయన హీలింగ్ ప్రేయర్ చేస్తూ ఉంటే మరి ఆయన టీచర్ కమ్ హీలింగ్ ప్రేయర్ చేస్తూ ఉన్న వ్యక్తి. ఆయన నాకు తెలుసు. ఆయన కూడా నేను తిట్టడం జరిగింది. ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన ప్రేయర్ చేసాడు, నేను కింద పడిపోవడం జరిగింది. So I came back to Hyderabad, and when I came to Hyderabad,
there was a pastor back in the day by the name Brother Milkia. So he used to do healing prayers and everything. So I used to curse him and make fun of him. So I felt like going to him, and when I went to him, he laid his hands on me and prayed. And the moment he laid his hands, I fell down and I felt like some thousands and thousands of kilograms of weight was coming out of my body, and I felt so much peace when the pastor prayed for me. ఆయన వచ్చి మా ఫాదర్కి ప్రేయర్ చేస్తే పడిపోయిన కాళ్ళు మా ఫాదర్కి వచ్చినాయి. And when I requested the pastor, Pastor, please, can you please come to our home and pray for my father? He is unable to walk. Can you please pray? The moment Brother Milkia, he came to my home, he laid his hands on my father and his legs and he started praying. And guess what? My father started walking. Hallelujah. Amen. Amen. ఆయన ఇప్పటికి 40 years అయిపోయింది, ఇంకా నడుస్తూ ఉన్నాడు, ఇంకా జీవించున్నాడు. So this happened 40 years back, and now my father is above 70 plus, and he's still walking. He has no issues. He's still walking. He's still traveling. So that was another miracle happened in our family. Hallelujah. 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 నెక్స్ట్ నేను బాప్టిజం పొందాను. And right next was my baptism. I accepted Jesus in the train, and now I want to make it as a public confession. So I took baptism in Hyderabad. అదే నైట్ దేవుడు నా యొక్క ఆయన స్వరముతో, మార్కండేయ నీలా పీడించబడుతున్న అనేకులు నేను బాగు చేయబోతున్నాను, నా సేవ చేయని డైరెక్ట్ ప్రభు మాట్లాడారు ప్రేయర్లో. I've taken the baptism, and the same night God spoke to me with my old name. It was Markandeya. Markandeya, Markandeya. There are so many people who are struggling in the same way like you. And I want to use you as my instrument. So I will take you to all the people, and there are so many who are in suffering. So God spoke to me through voice. ఇంకా పెద్ద టెస్ట్ ఉంది, షార్ట్ కట్లో చెప్తున్నా. ఆల్రెడీ నేను మా ఫాదర్ మనం బిజినెస్ చేసుకుందాం, లేకుంటే నువ్వు ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపో, నువ్వు సేవకి వెళ్ళొద్దు అంటే, నేను మాత్రం దేవుని పని చేస్తాను, దేవుడు నన్ను బతికించాడు అని చెప్పి బైబిల్ ట్రైనింగ్ పోయినాం. 3 years బైబిల్ ట్రైనింగ్ చేసాం హైదరాబాద్లో. నెక్స్ట్ ప్రభు నన్ను ప్రభు అంటే తెలియని వారి మధ్య నన్ను పంపాడు సేవ. And then I told my father, everything happened, whatever happened, and I told my father I want to commit myself to full-time ministry. But my father was like, it is okay if you become Christian, but I don't accept you to being a pastor and full-time servant. So come back to business, do business, or else you have to leave the home. So I got kicked out of my home, and for 3 years I did Bible college. And then God spoke to me specifically saying, I will take you to places where there are no Christians, where there are no believers who are suffering exactly like you. And he gave me the word and called me into full-time ministry. And since then I've been pastoring. ఇప్పటి వరకు 1000 మంది ప్రభువుని నమ్మారు, 1000 మంది బాప్టిజం పొందారు, 1000 మంది చర్చెస్కి వచ్చి చక్కగా వర్షిప్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది నా టెస్టిమనీ. So this is my brief testimony, and to God be the glory. More than 3,000 to 5,000 people have taken baptism, and most of them are converts in our ministry. We don't do ministry among Christians, but most of our ministry is among converts. Like people suffer, and then we go, we pray, God shows up, God does miracles, and that's how they come into the church, and then we disciple them. So this is the model of our church since the 40 years. I have one son and one daughter. నా కొడుకు కూతురు కలిగి ఉన్నారు. I have 2 children, a son and a daughter. ఇప్పుడు ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తుంది మా కుమారుడు రెవరెండ్ నిఖిల్ జాన్. ఆయన అమెరికాలో బైబిల్ ట్రైనింగ్ చేసి వచ్చారు. So I'm Pastor John Markandeya is my father. So and I have another sister. So myself, I'm a computer science engineer. I dedicated my life to Jesus Christ. I'm a graduate of Elim Bible Institute, Rochester, New York. I stayed for 6 years in America. I was working there on the Bible College campus, and then God called me back
who serve along with my father in 2019. So this is a short story of our family. మా కోడలు డాక్టర్గా ఉండి మినిస్ట్రీ చేస్తూ ఉంది. మా అల్లుడు ఆయన కూడా అమెరికాలో బైబిల్ లెర్న్ చేసి ఆయన కూడా పాస్టర్. మా డాటర్ కూడా మినిస్ట్రీలో ఉంది. మా ఫ్యామిలీ అంతా మినిస్ట్రీలో ఉన్నారు. My whole family is in ministry. My son, Reverend Nikhil John, and his wife is a doctor, and she's also into ministry. My daughter, she was a pharmacist. She resigned. She's into full-time ministry. My son-in-law is into full-time ministry. So to God be all the glory. All our family are doing His work today. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. And all the glory and honor belongs to God. హల్లెలూయా. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. ఇంతవరకు నా సాక్షి విన్నారు. కొంతసేపు దేవుని వాక్యం ధ్యానం చేసుకుందాం. మన సబ్జెక్ట్ గాడ్ సర్వెంట్. Let us meditate on the word now, very briefly and shortly. The theme is God's servant. మీలో ఉన్నటువంటి గాడ్ సర్వెంట్స్ లీడర్స్ అందరికి కూడా శుభాలు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. వందనాలు. Once again, I greet all the God servants in the group and their families. ఈ మంచి సమయాన్ని నాకు ఇచ్చినటువంటి రెవరెండ్ అనిల్ గారికి శుభాలు. And I also give my heartfelt greetings to Reverend Anil Garu for giving me such a gracious opportunity. బైబిల్ గ్రంథంలో అనేక మంది లీడర్స్ ని మరియు గాడ్ సర్వెంట్స్ ని చూస్తూ ఉన్నాం. There are so many leaders and God servants in the Bible. వాళ్ళందరినీ కూడా దేవుడు ఏర్పాటు చేస్తున్నది ప్రజల మేలు కొరకు. And God has used so many of the God servants in the Bible to uplift and build the people. దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి పిలుపు మోసేకి ఇచ్చినటువంటి పిలుపు లాంటిది. Even when I look at my life, the calling that God gave me was kind of similar to the calling that Moses got in the Bible. నిర్గమాకాండము 2వ అధ్యాయం 23వ వచనంలో మనం చూస్తుంటే ఇశ్రాయేలీయులు ఎంతో ఏడుస్తూ ఉంటారు, దేవునికి ప్రేయర్ చేస్తూ ఉంటారు, మొరపెడుతూ ఉంటారు. And we see in the Exodus chapter 2 and verse 23, the Israelites were crying unto the Lord because they were being so much afflicted in the work, their lives, their physical strength, everything was being taken away. ఆ ప్రార్థన ఆ మొర దేవుడు విని ఉన్నాడు. And the cry that Israelites did, the cry went unto the Lord. విని ఇప్పుడు నిర్గమాకాండం 3వ అధ్యాయం వచ్చేసరికి అక్కడ దేవుడు మోసేని పిలుస్తూ ఉంటాడు ఒక సేవకునిగా, గాడ్ సర్వెంట్ గా. చదువు బాబు. And when the cry went unto the Lord in Exodus chapter 3, we see God calling Moses to do his ministry and his work. అక్కడ మన మొదటి అధ్యాయంలో చూస్తూ 3వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తూ ఉంటే మోసే మిద్యానును యాజకుడు ఇత్రోయగు తన మామ మంద మేపుచు అవతలకు తోలుకొని 6వ వచనం 7వ వచనం చదవమ్మా. మరియు ఆయన నేను నీ తండ్రి దేవుడను అబ్రహాము దేవుడను ఇస్సాకు దేవుడను యాకోబు దేవుడకు చెప్పగా ముఖమును కప్పుకొని ఓకే చదవండి. దేవుని వైపు చూడవచ్చాను మరియు యెహోవా ఇట్లా నేను ఐగుప్తులో ఉన్న నా ప్రజల బాధను నిశ్చయముగా చూస్తేనే. ఈ మాట చెప్పావు, నా ప్రజల బాధను నిశ్చయముగా చూస్తేనే. We see in Exodus chapter 3 the calling that God gave to Moses. I don't want to read the whole thing, but the 7th chapter 3 and verse 7 is very important, where he says, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, and I have heard their cry and their sorrows I have known. This is the amazing words of our Lord. అదే వాక్కుని దేవుడు ఆనాడు నాతో కూడా చెప్పాడు. ఎంతో మంది అనేక విలేజెస్ లో అనేక సిటీస్ లో ఎంతో మంది ఇట్లా వేదన పడుతున్నారు, బాధపడుతున్నారు అని.
The same thing God told me back in the day. There are so many people who are crying. There are so many people in bondages. There are so many people in sorrows, in the villages, in the slums. There are so many unreached people. This is how God was speaking to me back in the day. ఇదే విధంగా శ్రీలంకలో ఉన్నటువంటి అనేకులు కూడా బాధపడుతూ ఉండవచ్చును, ఏడుస్తూ ఉండవచ్చును. And similarly, even if we look at India or Sri Lanka, we might, even in your ministries, in your own experiences, you might be seeing so many people in sorrows and bondages and who are crying and shattered and broken in many areas in their life. దేవుడు మోసేను సేవకు పిలుచుకొని మోసేను అద్భుత రీతిగా మరి ఆ యొక్క ఈజిప్ట్లో వాడుకొని అద్భుతాలు జరిపించి ఆ ఇశ్రాయేల్ అందరినీ మరి ఆ పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశాన్ని నడిపించారు, ఎర్ర సముద్రాన్ని పాయలు చేశారు, ఎన్నో అద్భుతాలు చేశారు. And when we look back now, the moment Moses answered, the moment Moses said yes to his calling, the way God used Moses was amazing. He took him to the highest person there who was oppressing the people, and all the great things and the great miracles that God did through Moses. We all know, we all are ministers. So the way God used Moses was so special. ఆహారం లేని వారికి మన్నాను పెట్టాడు, నీళ్ళు లేని వారికి దాహం తీర్చాడు, పగల మేఘస్తంభంలో రాత్రి అగ్ని స్తంభంలో ఉండి నడిపించాడు. And the way God led Moses and also his people in the night and in the day is just amazing. ప్రియమైనటువంటి దేవుని సేవకుడా, సేవకురాలా, మరి దేవుడు నిన్ను మోసే వలె ఎన్నో అద్భుతాలు ఆశ్చర్యాలు జరిపించి ఎంతో మందిని ప్రభు యొక్క సువార్తలోనికి తీసుకుని వచ్చి వారందరినీ దీవించనై ఉన్నాడు. మిమ్మల్ని కూడా అలా వాడుకొని మిమ్మల్ని దీవించనై ఉన్నాడు. And I wanted to encourage each and every pastor and men and women of God. The same God who used Moses back in the day and performed miracles, the same God can use you and me and perform his signs, miracles and wonders even today, even at this time of your life. అందుకే దేవుడు నిన్ను ఒక సేవకునిగా పిలుచుకున్నాడు, సేవకునిగా ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. And this is the reason why God has called every one of us to make an impact and to build his kingdom and to bring the broken and sorrowful people to his feet so they would find the peace and joy. హల్లెలూయా. Hallelujah. Hallelujah. ఎంతో మంది సేవకులు నేను చూశాను. ఆ సేవకుల్లో అనేక మంది వాళ్ళకి చిన్న కష్టం వచ్చినప్పుడు, బాధ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు సేవను వదిలిపెట్టి వెనకపోతారు, ఎన్నో బ్లెస్సింగ్స్ పోగొట్టుకుంటున్నారు. I've seen so many pastors and leaders these days, even if they have some small trouble or trial or tribulation, they try to leave God and try to blame God in these days. అవన్నీ సాతాను సుడిగాలి లాంటిది. వాటన్నిటిని మనం ఎదుర్కోవాలి. అలాంటి శోధన వచ్చినప్పుడు మనం భయపడే పని లేదు. శోధన జయించు వానికి జీవ కిరీటాన్ని యాకోబు 1:12 దేవుడు చెబుతూ ఉన్నాడు. As the God says, as the Lord says in James 1:12, the people who go against to the trials and tribulations, the people who want to walk into the trials and tribulations with the help of our Lord would be crowned by our Lord on one day. కనుక సేవలో వచ్చిన వారు ఎప్పుడు కూడా వెనకంజ వేయొద్దు. And always remember, no one would be left alone. Anyone who said yes to his calling, anyone in ministry, always remember, God will never leave us nor forsake us. ఎంతో మంది ఇలాంటి దేవుని యొక్క సేవ చేసి ఒక ఉన్నత స్థానానికి వెళ్ళిన వారు అనేక మంది నాకు తెలుసు. I have seen so many people who have prospered just because they said yes to his calling. ఒక వ్యక్తి సేవకుడే, కానీ
సేవకు రాకముందు ఒక మెంటల్ అయిపోయి ఆ చెత్త కుండీల దగ్గర హోటల్స్ తినిన ఆకులు అన్ని అందులో నాన్నవంత ఏరుకొని తినేవాడు. There was a guy who was very poor, and he was hungry, and he was trying to go to the trash can and trying to feed out of the trash can. అలాంటి వ్యక్తిని దేవుడు స్వస్థపరిచి బాగు చేశాడు. And God healed that kind of a person. ఆ వ్యక్తి దేవుని సేవకు వచ్చి ఆయన ఒక 6 months ఫారిన్ కంట్రీస్, 6 months ఇండియాలో ఉన్నంతగా దేవుడు దీవించాడు. And the same person, God is using 6 months in India and 6 months across the world. మరి దేవుని సేవకు వచ్చినందుకే అంత ఘనత కలిగి. And always remember, God gives us honor, like not just among our family, but also in the community that we are serving, and also in the world that we are serving. God always lifts our head up. హల్లెలూయా. Hallelujah. మా యొక్క ఇండియా, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక గజ దొంగ అనబడే సుధాకర్ అనే గజ దొంగ ఉండేవాడు. There was a renowned thief in our state by the name Sudhakar. భయంకరమైన వ్యక్తిగా ఎంతో గజ దొంగగా ఎన్నో దోపిడీలు చేసిన వ్యక్తి ఆయన. And the Sudhakar was a big time thief, and he robbed so many homes and he killed so many people. ఆయనకి లెప్రసీ వ్యాధి వచ్చింది. And he was attacked by leprosy. He was a leper. చెయ్యి అంతా వంకరపోయింది. And his hand got crossed. ఆ టైంలో యేసు ప్రభువుని నమ్మాడు అతను. And in that kind of a phase of his life, he accepted Jesus as his personal savior. దేవుడు సేవకు పిలిచాడు. God called him to ministry. ఆయన దేవుని సేవ చేస్తూ ఉన్నాడు. And he started God's ministry. సేవ చేస్తూ ఉంటుండగా మరి మేము కూడా స్పీకర్ గా పిలిచాము ఆయనని. ఆయన ఒక మాట అన్నాడు, దేవుని సేవకుడిగా మారినందుకు మీరందరూ క్లాప్స్ కొడుతున్నారు, స్టేజ్ ఆహ్వానిస్తున్నారు. దొంగగా ఉంటే దొంగగా రండి అంటారు. దేవుడే ఇంత గొప్ప ఆధిక్యత నాకు ఇచ్చాడు. And when we invited him as a guest speaker, everyone were clapping when he was coming onto the stage. Everyone were throwing some flowers on him. And when he took the microphone, he said, once I was a thief, and whenever police used to catch me, I used to fold my hands, I used to look down, and I was half naked. But now when I said yes to his calling, when I started to serve him, now look how God is exalting me. And all the exalting and honor belongs to him. ప్రియమైన సేవకుడా, సేవకురాలా, మరి దేవుడు నిన్ను కూడా ఆ విధంగా గొప్ప ఆనర్ చేసి నిన్ను బ్లెస్ చేస్తాడు దేవుడు. And always remember, my dear people of God, God will always honor you and bless you, your ministry and your family and your church. భక్తుడైన మోసే దేవుని వాయిస్ విన్నాడు, దేవుని వెనక భాగం చూశాడు, దేవుడు ఇచ్చినటువంటి 10 commandments తీసుకున్నాడు, ప్రజలకు ఇచ్చాడు, గొప్ప బ్లెస్సింగ్స్ పొందుకున్నటువంటి దైవ సేవకుడిగా మారాడు. And how amazing when we see the life of Moses. He said yes to his calling. He was speaking to our Lord every day. Whenever he wants to talk to Moses, and he was the one who brought the 10 commandments, holding the 10 commandments down. He was the one who was leading lakhs and lakhs of people. What an amazing leader he was, and how God enabled this amazing man to do his ministry. ప్రియమైన బ్రదర్, ప్రియమైన దైవ సేవకుడా, మరి దేవుడు నిన్ను నీ సేవను అలా బహుగా దీవించును గాక. వెనకంజైతే నువ్వు వేయదు, ఏ పరిస్థితుల్లో వెనకంజ వేయదు. And I just want to encourage each and everyone today, never set your foot backwards. Always try to go forward. Always try to move forward. Like how Moses said,
Lord, I cannot talk properly, but no problem, I got you. God said, I got you, I will come with you and perform miracles. The same God is going to come with you, your family, whenever you step out of your home to do his work. దేవుడు నిన్ను విడువడు ఎడబాయడు. God will యెహోషువ never భక్తుడు leave you nor forsake you. యెహోషువ గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం 5వ వచనం చదువు బాబు. నీవు బ్రతుకు దినములన్నిట ఏ మనుష్యుడు నీ ఎదుట నిలవలేడు. నేను మోషేకు తోడై ఉన్నట్లు నీకును తోడైయుందును. నిన్ను విడువను నిన్ను ఎడబాయను. నిబ్బరము కలిగి ధైర్యముగా ఉండము. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. In Joshua 1, the same God is saying, the same God who was with Moses, Joshua, I will come with you and I will not leave you nor forsake you. Be strong and be of good courage. That's how God is encouraging us. Do not lose courage, dear brothers and sisters. Do not lose courage. Do not look back, because God is always on your side. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఈరోజు దేవుడు నిన్ను పిలుస్తున్నాడు. యెహోషువను పిలిచినట్లుగా నీకు ధైర్యం చెప్తున్నాడు. మీరు ఎవరన్నా ధైర్యం చెడి ఉంటే ఈ వాక్కు ద్వారా ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి. And if someone right now in this group might be thinking, I have lost courage, it's been so many years, I've been through a lot, always remember, do not lose courage. God has not changed. God is the same. God is the same. So do not lose courage. యెహోషువ గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 7వ వచనం. And the same Joshua chapter 3 and verse 7, it says, this day I will begin to exalt you in the sight of all Israel, that they may know that as I was with Moses, so I will be with you. ఇశ్రాయేలీల ఎదుట నిన్ను గొప్ప చేస్తానని చెప్పిన దేవుడు నీవున్న శ్రీలంకలో లేక ఇతర దేశాల్లో నిన్ను వాడుకొని దేవుడు నిన్ను గొప్పగా చేస్తాడు. The way the God says is, I will exalt you in front of all the Israelites. And now God says, I will exalt you in front of Sri Lanka and all the world, because you all said yes to his calling. Hallelujah. Hallelujah. దేవుడు తప్పక బ్లెస్ చేస్తాడు. God will definitely bless all of us. దేవునికి స్తోత్రం. ఇది గ్రంథంలో 5వ అధ్యాయం 11 చదువుదాం. The same Joshua ఎరికో ప్రాంతమున ఉన్నప్పుడు అతడు కన్నులెత్తి చూడగా దూసిన కత్తి చేత పట్టుకొని ఉన్న ఒకడు అతను ఎదురు నిలిచి ఉండను. చదువు బాబు నిఖిల్. And Joshua chapter 5 verse 30, it says, and it came to pass when Joshua was by Jericho that he lifted his eyes and looked, and behold, a man stood opposite him with his sword drawn in his hand. And Joshua went to him and said to him, are you for us or for our adversaries? So he said, no, but as commander of the army of the Lord I have now come. And Joshua fell on his face to the earth and worshipped and said to him, what does my Lord says to his servant? హల్లెలూయా. కొన్నిసార్లు మనము మినిస్ట్రీలో భయపడుతుంటాం. Sometimes in ministry our trials and tribulations are so high that we get feared and we get confused sometimes. ఎందుకంటే కళ్ళ ముందు అనేక వేల మంది శత్రువులు ఉంటారు మనకి. And because we have so many enemies, right? Some enemies we can see with our eyes, and some enemies are not seen with these eyes. చూడండి, యెహోషువకు దేవుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు, కనిపించాడు, మాట్లాడుతున్నాడు. కత్తిని చేతపట్టుకొని ఆయన దగ్గర నిలబడినట్లు మనం చూస్తున్నాం. కనుక అదే దేవుడు
ఈ అంత్య దినాల్లో కూడా యుగ సమాప్తి వరకు నేను మీతో ఉంటానని వాగ్దానం చేశాడు ఆ ప్రభు మీ అందరితో ఉండునుగాక. And the same God told to Joshua, Joshua, I walked with Moses and I am ready to walk with you. Take off your sandals, for the place where you stand is holy. And Joshua did so. The way Moses was communicating with God, Joshua was communicating with God. So, my dear brothers and sisters, remember one thing: we all are His servants, and God will never leave His servants who said yes to His calling. హల్లెలూయా. యెహోషువ మరి భక్తుని యొక్క జీవితంలో మనం చూస్తే 6వ అధ్యాయం 20వ వచనంలో మనం చూసుకుంటే అక్కడ మరి అడ్డుగా ఉన్నటువంటి యోర్దాను అది రెండుగా చీలిపోయింది. And we see in Joshua chapter 6 verse 22 the destruction of Jericho. The destruction of Jericho, when God's people were praying, when God's own people were praying and praising, the walls of Jericho were destroyed. మోసే కాలంలో సముద్రం చీలిపోయింది, ఎన్నో అద్భుతాలు. అలాగే యెహోషువ టైంలో కూడా యోర్దాను చీలిపోయింది, యెరికో కూలిపోయింది. And we've seen so many miracles that God did through Moses, and now the same God is using Joshua to split Jordan and also to destroy Jericho. దేవుడు మన మినిస్ట్రీస్ లో ఉన్నటువంటి ఆటంకాలన్నీ తొలగించి ఆయన ప్రత్యక్షమై మనందరినీ ఉన్నత స్థానములో దేవుడు ఉంచుతాడు. And I also want to encourage that I pray that God will ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. బ్రదర్ మీరు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారా అనిల్ గారు? Yes, yes, brother. I think Nikhil is out. Huh? అయ్యో ప్రాబ్లం. Yeah. Let's wind it up. Yeah. అయిపోయింది, లాస్ట్ ఎండింగ్ వచ్చేసాను. Okay. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఆనాడు దేవుడు మోసేకు తోడుగున్నట్లుగా యెహోషువకు తోడుగున్నట్లుగా. Right. Just like as God was there with Moses and Joshua. మీకు మీ మినిస్ట్రీస్ కి మీ సంఘాలకి దేవుడు తోడైనను గాక. God will be with you and your ministry. Just like as He was with them, God will be with you and your ministry. మా ఫాదర్ సేవకు వస్తే నువ్వు అడుక్కుంటావు, ఒక భిక్షగాళ్ళ తిరుగుతావు అని చెప్పాడు. My parents told me, if you get into ministry, you will just become a beggar. You will have to beg always. కానీ దేవుడు నన్నైతే విదేశాలు తీసుకుపోయాడు, అమెరికా తీసుకుపోయాడు, లండన్ తీసుకుపోయాడు, చైనా తీసుకుపోయాడు, దుబాయ్ తీసుకుపోయాడు, కువైట్ తీసుకుపోయాడు, ఆస్ట్రేలియా తీసుకుపోయాడు, ఎన్నో దేశాలు తీసుకుపోయాడు. Instead of me begging, God took me all over the world. God took me to US, Canada, Australia, Dubai, every country almost, Europe and all these countries. So God never let me beg. హల్లెలూయా. నేను Hallelujah. అనేక మంది సేవకులకు కూడా సహాయం చేయడానికి దేవుడు నన్ను నిలబెట్టాడు. So today it is not just I have food, but I also, help a lot of pastors. I feed a lot of people every month. ఎవ్రీ డే విడోస్ కు భోజనాలు పెడుతూ ఉంటాను. In their church they have everyday meals for widows every day. దేవుడు ఒక ఉన్నత స్థానంలో ఉంచాడు. God put me really in a high place. దేవుడు అలాగే అందరిని బ్లెస్ చేయను గాక. I pray that God would also bless all of you like that. God bless you all. Pray for our ministry. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. Alpha Omega Ministry. Also,
kindly pray for us, pray for our ministry. Ministry is called Alpha and Omega Ministries International. So please remember them in your prayers. చిన్న ప్రేయర్ చేసుకుందాం. Let us close this with the word of prayer. పరిశుద్ధుడా, జీవము గల దేవ, కోట్ల కొలది వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం. Heavenly Father, we want to thank you so much. Thank you, Lord, for all your blessings in our lives. అనిల్ కుమార్ గారిని దీవించండి. మరియు ఈ జూమ్ లో అటెండ్ అయిన శ్రీలంక పాస్టర్స్, గాడ్ సర్వెంట్స్, లీడర్స్ అందరిని బ్లెస్ చేయండి. Lord, I pray that you would bless Brother Anil Kumar and everyone who participated in this Zoom meeting today. I pray that you would bless all of them, O Lord. యేసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. I ask you all of this in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. 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 God bless you. God bless you all. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord. Thank you so much. Thank Thank you. you so much. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించుగాక. Yeah. Thank you. Thank you. Brother, we are Thank you. at the end of a program. I would request Dr. Anil, little bit briefly, we will answer into Yeah. Sinhala and Tamil. His testimony, this is very important. Right. So, right, little bit right. briefly we will answer. Okay. Do it. Yeah. Pastor Rajendra, can you answer into Sinhala briefly with testimony only? Okay, Gami. I hope I can capture the gist of it and I remember everything. Bishop के जीविते या हिंदू पशुबीमකින් ආවේ අතරම ඒ කට්ටිය මේ වානේ කර්මාන්ත කරේ ඒ කට්ටියගේ ඒ කර්මාන්ත ශාලාවල 100කට අධික ප්‍රමාණයක් වැඩ කරා. නමුත් ඔවුන් අධික අර මේ හින්දු පසුබිමකින් ආපු නිසා ඒ කට්ටිය හුඟක් වෙලාවට මේ කිතුණු දේවල් කරනකොට ඒ පාස්ටර්ස්ලාට සමච්චල් කරා ඒ කට්ටියගේ ඒවා දේවල් කරා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ පිළිගත්තේ නැහැ. ඉතින් ඒ කට්ටිය ගොඩක් ඒ කට්ටියගේ කර්මාන්ත ශාලාව තුළ ඒ හින්දු දෙවිවරුන්ගේ පිළිම හදලා ඒවට වන්දනා නමස්කාර කරමින් හිටියා. නමුත් එක කාලයක් ආවා ඒ කට්ටියගේ ඒ ව්‍යාපාරය කඩා වැටුණා. ඒ කඩා වැටුණ වෙලාවේ ඒ කට්ටියට සිද්ධ වුණා ඒ කට්ටිය වැඩ කරන 100කට වඩා අධික පිරිසක් හිටියා. ඒ කට්ටිය පවා ඒ කට්ටියන් ඉවත් වෙලා අනිත් ස්ථාන වලට වැඩ කරන්න යන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේ බිෂප්ට උමනාවක් තිබුණා මේ නළුවෙක් වෙන්න. ඉතින් ඒ වගේ නළුවෙක් වෙන්න එනකොට ඒක එයාගේ ඒ ඉෂ්ට වුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ එයාට උමනාවක් තිබුණා මේ නළුවෙක් වෙනවට අමතරව එයාගේ ඒ ගොඩාක් දේවල් එයා ඉෂ්ට කරගන්න. නමුත් ඒවා සිද්ධ වුනේ නැති නිසා එයාට ලොකු ජීවිතේ කඩා වැටීමක් තුළ අප්‍රසාදයක් සහ කේන්තියක් ඇති වුණා. ඒ නිසා සමහරවිට එයා දන්නේ එයාට කවුරු කතා කරත් එයාට ගහන්න යනවා, බනින්න යනවා, ඒ වගේ දේවල් තමයි. ඒතකොට එයා ආදරය කරන කාන්තාවක් හිටියා, එයාගෙන් ප්‍රතික්ෂේප වුණා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් නිසා අන්තිමේදී එයා මම මේ බොහොම සාරාංශගත කරලා කියන්නේ එයාගේ ඒ ජීවිතේ එයාට එපා වුණ නිසා එයා ඇත්ත වශයෙන්ම එයා කියනවා හිටපු ගමන් එයා නැගලා හයිඩ්‍රබාද් ඉඳලා මුම්බායි වලට චෙන්නයි වලට යනවලු. එයා දන්නෙත් නෑලු. ඒ කියන්නේ සිහි විකලෙන් වගේ. දවසක් ඒ වගේ ජීවිතේ විනාශ කරගන්න ඉන්න වෙලාවේ එයා කෝච්චියට පයින්න ඕනේ කියලා හිතවලු. ඒ කෝච්චියට පයින්න ඕනේ කියලා හිතාන් ඉන්නකොට කොහොම හරි දිව්‍යන් වහන්සේගේ හස්තය එයා දන්නේ නැහැ ඒ වෙලාවේ. එයා බේරගෙන එයාව ඒ මැදිරියක් ඇතුළට දාලා තියෙනවා. මේ මැදිරිය ඇත්ත වශයෙන්ම මේ හමුදාවේ අය ගමන් කරන මැදිරියක්. ඒ මැදිරියේ ඉන්නකොට එයාගෙන් එයා එතන හිටවලු හමුදාවේ නිලධාරියෙක් සෙබලෙක්. එයා ඇහුවලු ඔයා කොහොමද මේකට ආවේ? ඔයාට මෙතනට එන්න බෑ. මේකේ තියෙන්නේ මේ හමුදා නිලධාරීන්ට පමණයි කියලා. නමුත් අන්තිමේදී එයා දැක්කලු එයාගේ අතේ බයිබලයක් තියාගෙන එයා කියවනවා. ඒ කියවනකොට මේ එයා මට දෙවියන් වහන්සේ ගැන කතා කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒ වෙලාවේ මෙයා ඒ දෙවියන් වහන්සේ පිළිගන්නවා වෙනුවට දැන් එතන ඉඳලා දෙල්ලිය දක්වා තමයි එයා ගමන් කරන්නේ. පැය 24ක ගමන. ඒ ගමන් කාලය තුල එයාට දෙවියන් වහන්සේගේ සුභාරංචිය ගැන කතා කරලා. නමුත් එයා ඒ වෙලාවේ හුඟක් වෙලාවට එයා සමග පොර බැඳලා ඒ කියන්නේ ඒ සමග එයාත් එක්ක තර්ක විතර්ක කරලා තියෙනවා.
කොහොමද ජේසුස් වහන්සේ මැරුණ කියලා මාව බේරගන්නේ අනාදී වශයෙන් යා තර්ක කරලා තියෙනවා. නමුත් එයාට තේරෙනවා එයා එතකොට ඒ නිලධාරියා කියලා තියෙනවා. ඔව් මම යුද්ධ කරනකොට මම තුවාල වෙලා වැඩි වැදලා මම ලොකු ප්‍රපාතයකට වැටෙන වෙලාවේ ඒ වෙලාවේ දෙවියන් වහන්සේ මට ජේසුස් වහන්සේ කතා කරලා මට කුරුසයක් පෙන්නුනා. ඒ වෙලාවේ තමයි මම ගැලවීම ලැබුවේ. ඉතින් ගැලවීම ලැබලා අද මම දෙවියන් වහන්සේ තුල ඉන්න ඔබටත් පුළුවන් කියලා ඊට පස්සේ එයා ඒ දෙල්ලියට ගිය වෙලාවේ දෙල්ලියේදී එතකොට යාට කිව්වලු මොනව නැතත් දෙවියන් වහන්සේ ජේසුස් වහන්සේ වතාරින්න එපයි කියලා. දැන් දෙල්ලියේදී ඒ දුම්රිය ස්ථානයේදී මෙයාට ටිකට් එකක් තිබුණේ නැහැ. මෙයාට ප්‍රවේශ පත්‍රයක් තිබුණ නැති නිසා එතනදී යාව ඒක අල්ලගෙන මෙයා වැරදි වැඩක් කරලා කියලා ප්‍රවේශ පත්‍රයක් නැතුව දුම්රිය ආවයි කියලා යාව දාලා තියෙනවා එතන මේ දුම්රිය ස්ථානයේ හිරගෙදර. නමුත් එයා ඒ ඉන්නකොට එයා දෙවියන් වහන්සේට මුර ගැසුවල ඔබ දෙවියන් වහන්සේ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට කතා මට ආපහුව මගේ හයිදරාබාද් වලට යන්න ඕනේ කියලා. එයා කියනවා විශ්මිත ලෙස එයාට ඒ අල්ලලා දාපු ඒ කූඩුවේ දාපු කෙනාම එයාට රුපියල් 20ක් දීලා කූඩුවෙන් එළියට දීලා කිව්වලු ඔයා යන්න ගිහිල්ලා කෑම කාලා යන්න කියලා. මේ ඒ කාලා යනකොට ඒ හිටපු ඒ අනිත් නිලධාරීන් එකතු වෙලා රුපියල් 200ක් ආපහු හයිදරාබාද් වලට යන්න ටිකට් එක ඒක අරන් දුන්නලු. ගිහිල්ලා ඒ මුදල කරලා යන්න කියලා. එතනින් ආපුවාම ඊට පස්සේ එතන හිටපු මෙයා ඉස්සර සමාජචල් කරපු පාස්ටර් කෙනෙක් ගාවට ගියාලු. ගිහිල්ලා එතනදී යා ගැලවීම ලැබලා බෞද්ධිස්ම ලැබලා එතකොට ඒ වෙනකොට යාගේ පියා අවුරුදු ගාණක් ඇවිදින්න බැරුව ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් මෙයාට සුවය ලැබුණාම මෙයාට ගැලවීම ලැබුණාම ඒ ගෙදර ඇවිල්ලා යාඥා කරනකොට දැන් අවුරුදු 30කට 40කට කලින් ඒ සිදුවුණු සිද්ධියක් තාත්තා ඇවිදින්න බැරි කෙනා ඇවිදින්න පටන් ගත්තා එදා. අද වෙනකල් යා කියනවා අවුරුදු 70ක් වයස විතර වෙනවලු තාත්තට එයා තාම ඇවිදිනවලු. ඒ කියන්නේ ඒ හාස්කම දැත් දැකපුවම ඒ තාත්තට ඊට පස්සේ මේ කට්ටිය මෙයාට දෙවියන් වහන්සේ පිළිගන්න දුන්නා. නමුත් මෙයා දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරන්න යනකොට මෙයා කැමති වෙලා නැහැ. නමුත් මෙයා දෙවියන් වහන්සේ සේවය කරන්න ගියා. ඊට පස්සේ මෙයා ඇමරිකාවේ ගිහිල්ලා අවුරුදු 6ක් දේව ධර්ම ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ ලංකාවට මේක ඉන්දියාවට ඇවිල්ලා ඉන්දියාවේ දැන් සේවය කරන ලොකු සභාවක යාගේ දුව යාගේ පුතා වෛද්‍යවරයෙක් එයා පූර්ණ කාලීනව සේවය කරනවා. දුව ෆාමසිස් කෙනෙක් එයාත් පූර්ණ කාලීනව සේවය කරනවා. ඒ වගේම යාගේ මේ බෑනත් ඒ විදිහටම දැන් පූර්ණ කාලීන සේවය කරනවා. යෝන් බලවත් සේවයක් කරනවා. ඉතින් ඒ සේවය තුලින් බොහෝ දෙනා ආශිර්වාද ඒ වගේම එයා කියනවා එයාගේ ඒ ජීවිතයේදී වුණ දෙයක් තමයි එයාට නැති වුණ දේවල්ට වඩා දේවල් දෙවියන් වහන්සේ දීලා අද ලෝකෙ පුරාගෙන ඉන්දියාවේ මාස 6ක් ලෝකෙ පුරා මාස 6ක් ගෙනියනවා. ඉතින් බලවත් ආශිර්වාදයක් බලවත් සේවයක් බලවත් විවිධීමක් එයා තුලින් සහ එයා තුල එයා ඒ වගේම එයා කිව්වා එයාට කොච්චර දීලා තියෙනවද කියලා මුදල් එයා මිනිස්සුන්ට ගොඩක් සල්ලි දෙන වගේම අද ඒ මේ එයාගේ ස්වභාවය හැමදාම වැන්දබුවන් වෙනුවෙන් ආහාර දිවා ආහාරය හරි මන් දන්නේ නැද්ද මොකක්ද කියලා ආහාරය මට හරියට තේරුම් ගන්න බැරි වුණා. නමුත් ඒ ආහාරය දෙන. ඒ වගේ ඉතින් ප්‍රබල සාක්ෂියක් කියන්නේ නැත්තටම නැති වෙච්ච කෙනෙක්ව දෙවියන් වහන්සේ නැවතත් ඔසවලා ඒ බලවන්ත ස්ථානයකට ගෙනලා බලවත් දෙයක් ඔහුගේ ජීවිතේ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේකම සාරාංශයයි බොහොම සාරාංශගත කළා කෙටියෙන් කිව්වේ. Gamini, I hope I got the gist of it. Huh? Thank you. Well done. You actually you covered everything. So okay, Dilani, over to you in Tamil language. எங்களுக்கு இன்றைக்கு செய்தி வழங்கிய பிஷப் ஜான் அவர்களின் வாழ்க்கையை பற்றி எங்களுக்கு கூறினார். அவருடைய சாட்சியில வந்து அவர் ஒரு எல்லா வசதிகளும் நிறைந்த ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தார். அவர் வந்து பிசினஸ் செஞ்சு வியாபாரம் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறார். அந்த நேரங்கள்ல அவருக்கு வந்து வியாபாரியாக வேண்டும், படங்கள் எடுக்க வேண்டும், அப்படியான ஏகப்பட்ட ஆசைகள் இருக்கின்றது. ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் அவர்களோட வியாபார ஸ்தானத்துல வந்து ஒரு பிரச்சனைகள் ஏற்படுது. அவர் சிலைகளை எல்லாம் வழிபட்டு வணங்கி வந்தார்கள். அந்த நேரத்தில் வியாபாரம் வீழ்ச்சி அடைந்த நிலையில அவரை விட்டு நிறைய பேர் அவரை விட்டு விலகி போனார்கள். இவருடன் வேலை செய்ய இயலாது என்ற ஒரு நிலைமைக்கு இருக்கிறதாக அவர்கள் கூறியிருந்தார்கள். இவருக்கு எப்ப பார்த்தாலும் கோபம், யாரை கண்டாலும் அடிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைமை இவருக்கு உருவாகி இருந்தது. இதனால் இவர் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் உடம்பு முழுக்க தாயத்துகள் கட்டி, கழுத்தில் கைகளில் இடுப்புகளில் எல்லாம் தாயத்துகள் கட்டி அந்த மாதிரி காரியங்களிலும் ஈடுபட்டு வந்தார். ஆனா இதையெல்லாம் ஒரு காலத்தில் அவருக்கு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. திருப்பதிக்கு போய் கூட திருப்பதிக்கு மொட்டையடித்து காணிக்கைகள் செலுத்தி அப்படியான எல்லா ஆலயங்களுக்கும் சென்று வந்தார். ஆனா இதுல எல்லாத்திலையும் இதை விட எழுச்சியும் அவருக்கு இல்லாததால் அவர் என்ன செய்தார், தற்கொலை செய்யும் முடிவுக்கு வந்தார். அப்போது அவர் தற்கொலை செய்து முடிவுக்கு வந்து அவர் புகையிரத
இயேசுக்கு முன்னால் விழுந்து சாவதற்காக முடிவு செய்கிறார். அதுக்கு தன் முயற்சியும் செய்து கொண்டிருக்கும் போது திடீரென்று அவருக்கு அவரை அறியாமலே யாரோ அவரை தூக்கி கொண்டு போனது மட்டும் அவருக்கு தெரிகிறது. ஆனால் அவர் கண்முழித்து பார்க்கும்போது ஒரு புகையிரத பெட்டிக்குள் இருக்கிறார். அந்த பெட்டியில் சுத்தி வர ராணுவ வீரர்கள் இருக்கிறார்கள். அப்ப அவர்கள் இயேசுரா தான் என்னை காப்பாற்றினீர்கள் என்று தன் விரக்தியை அங்கே காட்டுகிறார். அப்போது ஒரு ராணுவ வீரர் கையில் வேதாகமம் இருந்தது. அந்த வேதாகமத்தை எடுத்து அவர் தன் கையில் வைத்துக் கொண்டு தன்னுக்கு பக்கத்தில் இருத்தி தன் கதையை முழுவதையும் கேட்டு அவருடைய சாட்சியை சொன்னார். அப்போது அவர் தான் காயப்பட்டிருந்த போது கடவுள் ஒரு சிலுவையை காட்டி இதில் அவருக்கு வாழ்வை கொடுத்திருக்கிறார் என்ற சாட்சியை அங்கே கூறியிருந்தார். அந்த சாட்சியும் கேட்ட பிறகு இவருக்கு மனம் இறந்து இருந்தாலும் ஆனாலும் ஹைதராபாத்திலிருந்து புதுடில்லி வரைக்கும் போகும் வரைக்கும் உரிய காலத்தில் இவர் அநேக கேள்விகளை இயேசு கிறிஸ்து சம்பந்தமான அநேக கேள்விகளை விவாதித்த வண்ணமே சென்று கொண்டிருந்தார். அது சென்று கொண்டு முடிந்த பிறகு அவர் அந்த ரயில்வே பெட்டியில் புகையிரத பெட்டியில் தான் அவர் அவருக்கான சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டது. அந்த சுவிசேஷத்தில் அவர் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு இறங்குமிடம் வந்தவுடன் அங்கே போனவுடன் அவர் உண்மையாகவே டிக்கெட் எடுத்து பயணம் செய்யவில்லை. அவர் தற்கொலைக்காக முயற்சி செய்த இடத்தில் காப்பாற்றப்பட்டு புகையிரத்தில் எடுக்கப்பட்டுள்ளார். சோ டிக்கெட் இல்லாததால் அங்கே டிக்கெட் பரிசோதகர்களிடம் ஆகப்பட்டு அவர்கள் டிக்கெட் இல்லாதால் அங்கு உள்ள சிறையிலே வைக்கப்படுகிறார். பிறகு இவர் நீ உயிருள்ள தேவன் ஜீவனுள்ள தேவனா இருந்தால் உண்மையிலே தேவனா இருந்தால் என்னை ஹைதராபாத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும்படி அங்கே தேவனிடம் மன்றாடுகிறார். அதன் பின் அந்த டிக்கெட் பரிசோதகர் ஒருவர் அவரை அழைத்து அவரின் கதையை கேட்டு 20 ரூபாய் கொடுத்து சாப்பிட அழைப்பி வந்த பிறகு அவர்கள் அங்குள்ள மற்ற ஏனைய பரிசோதகர்களும் எல்லாரும் பண உதவி செய்து இவரை ஹைதராபாத்துக்கு அனுப்பி வைக்கிறார்கள். பிறகு அங்கு போன பிறகு அங்கே உள்ள ஒரு போதகரிடம் இவர் சென்று அவர் கைகளை வைத்து ஆசீர்வதித்த போது இவர் ஒரு 1000 கிலோ எடையுள்ள ஏதோ ஒன்று விழுவது போல் விழுந்து இருக்கிறார். அதன் பிறகு இதை போய் வீட்டுல சொன்னோடனே இவருக்கு அப்பாவுக்கு சுகமில்லாம நடக்க முடியாம அந்த அப்பாவும் இங்கே வந்து குணமடைந்து அவரும் சுகத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பின்னும் கூட ஆனால் இவர் முழு நேர ஊழியத்துக்கு போக வேண்டிய இவர் குடும்பத்திடம் சொன்ன போது அவர் முழு நேர ஊழியத்துக்கு போகாதே, நீ கிறிஸ்தவனாயிரு, ஆனால் மட்டும் வியாபாரத்துக்கு நீ திரும்பவும் வந்துவிடு என்று கூறினார். ஆனால் அவர் அதை ஏற்காமல் அமெரிக்கா சென்று வேதாகம கல்வி கற்று அதன் மூலம் இப்போது பெரிய ஊழியங்களை செய்து வருகிறார். அதோடு அவர் மட்டுமல்ல அவரின் முழு குடும்பம் இன்று ரட்சிக்கப்பட்டு ஊழியம் செய்து கொண்டு வருகிறார்கள். அப்ப கிறிஸ்தவனாயிருந்தால் பிச்சை தான் எடுக்க வேண்டும் என்று கூறியவர்கள் உண்டு. ஆனாலும் அவர் அந்த மாதிரி நிலைக்கு இல்லை. இன்றைக்கு அனைவருக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு நிலையிலே தேவனை அவரை வைச்சிருப்பதாக அவர் தனது சாட்சியை இங்கே கூறினார். நன்றி. Thank you, Diani. Wonderful. Okay, over to you, Dr. Anil. Wonderful to notice. So I think we have 2 languages participating, I think, right? Singali and Tamil. Huh? That's nice, man. So I mean, like, we are towards the end of the program. I'll just say a couple of things before the important part, actually, the purpose of this meeting is actually the commissioning of the committee. So I'm sure the committee is in place. I would ask Bishop John Markanega to actually pray for the committee and commission the committee. Before I get to the commissioning part, I just want to briefly update. It is wonderful that we have committee here, and as you understand, India is the most populous country. Approximately, if I just give you statistics, we have some 1.5 million churches in India. 1.5 million churches. And, God has raised, man of God like Bishop John Markandeya Garu, such kind of, thousands of God's servants are across India. The purpose of this platform is to see that they get connected to the unreached countries. They get connected to Sri Lanka. They get connected to Afghanistan. So that's the very purpose what we are trying to do, just to explore the potential. Now, as we have Bishop Garu here, he presides as the president of, Pastors Fellowship, I think with over, 1,000 churches in the city, those 3 cities. Pastor Garu, any churches unde akkada? In Warangal, Khadipeta, totally మీ fellowship లో nearly 500 churches ఉంటాయి.
nearly 500 churches are there in that Tri-City, and where he actually is the president of that fellowship. So you could even, imagine, just imagine if 500 churches would want to do something in Sri Lanka. Just imagine the potential that would actually happen. Out of 500 churches, if they just plan for a mission trip to Sri Lanka, now October is coming, even if they plan a small size mission trip, out of 500, even if they send one person per church, it will be 500 people coming to Sri Lanka. And imagine 500 people what they can be doing for the for the island of Sri Lanka. I was just telling Pastor Garu, out of 500 churches, ఒక్క చర్చ్ నుండి ఒక్కరు శ్రీలంకకి వెళ్ళినా మన 7 days మిషన్ ట్రిప్ లో అక్టోబర్ లో కానీ ఎప్పుడైనా కానీ ఒక్క చర్చ్ నుండి ఒక్కరు వెళ్ళినా కానీ యు హావ్ 500 పీపుల్ కమింగ్ దేర్ శ్రీలంక. అండ్ దట్ ఈస్ ద వెరీ పర్పస్ వీ హ్యావ్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్. Committee commissioning is happening to host them. When there is a leadership in place, then it is easy to move things. When we have the bridges established, it's easy to move. So, the very purpose of commissioning of this committee, that this committee would regularly meet and work with the platform in India, so that together we can continually see Sri Lanka is reached with the gospel. That's the whole idea. I was just telling Pastor Garu, I will just explain him in Telugu. I was just telling, Miru as a president, our 500 churches పైన ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళని మూవ్ చేయగలిగితే ఒక్కొక్కరు వెళ్ళినా కానీ శ్రీలంకని రీచ్ చేయొచ్చు. అండ్ సో అందుకోసమే ఈరోజు ఈ కమిటీ, ఈ యొక్క బోర్డు, ఈ యొక్క కమిషనింగ్ సర్వీస్ చేస్తున్నాం మనము. I would ask Brother Reverend Gamini to introduce the committee, introduce the board that is in place, so that Bishop Garu can commission them, pray for them, and commission them, and then we have launched it, and then we can wind it up for today. Yep, that's over to Pastor Gamini. Yeah. Okay, thank you, Dr. Anil. Thank you. Actually, our executive committee is President Reverend Gamini Jayade, under the request of Dr. Anil, and the Vice Presidents Dhanraj Ajintran Hatton, General Secretary Sister Dilani Kamlendran Colombo, Joint Secretary Mr. Brother Virgin Colombo, Treasurer Brother Bahiradan Jeffna, Joint Treasurer Pastor Joel Tiron Rinkomali, Event Coordinator Pastor Manoj Firis Nigambo, Outreach Coordinator Pastor Rajendra Colombo, Logistic in Charge Pastor John Benedict Colombo. Executive members are Pastor M.A. Mohan Colombo, Brother Chamida Vattala, Pastor Amarraj Vaunia, Pastor Arulraj Jaffna, and Pastor Chamara Geetachara Vattala. Yeah, that's all. That's the executive members. So that's the committee that's in place. So. Yeah, we made the working committee regional things. That is a different thing. Is within Sri Lanka they will work very easily. So that is not need here. Oh, otherwise I will command them. Okay. Yeah. So I would request to Bishop John Markanega to pray for this committee and commission this committee, so that they will carry the work forward in the coming days, and we see great things happen in Sri Lanka in the coming days. Aygaru, ఈ సమయం మీరు తీసుకొని ఆ కమిటీని ప్రార్థన చేసి మీరు రిలీజ్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. ఓకే. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, 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 glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Prabhu Sri Lanka, new committee. Yes, thank you, Father. Lord, we lift up Lord, we lift up the Sri Lankan new committee before you, Lord. Yes, Tanri thank you, Father. Kumara Parishudhatma ప్రారంభిస్తూ ఉంటున్నాం, ఇనాగ్రేషన్ చేస్తున్నాం. Lord, we want to commission them. We want to inaugurate them in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost, O Lord, today. ఇది మొదలుకొని బహుగా మీరు ఆశీర్వదించండి.
from today onwards, as this committee is in place, I pray that you would bless them continuously, Lord. కమిటీ సభ్యులందరినీ దీవించు. I pray for every member on the committee. I pray that you would bless every member on the committee, Lord. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. We just commission them and we pray in the mighty name of Jesus. Amen. 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 Pastor Garu, thank you so much for commissioning this committee. And now, guys, as we have this link established now, I got Warangal, Sri Lanka. Warangal, Sri Lanka. Warangal, Sri Lanka. హైదరాబాద్, శ్రీలంక. Hyderabad, Sri Lanka. Hyderabad, Sri Lanka. Yes, we have airport in Hyderabad. Yeah, So, we are non-stop- actually welcome you to Sri Lanka and see the Non-stop people. flights. Today, Mohan Babu Yes. Pastor came to Warangal from Hyderabad. Hyderabad, right. Hyderabad Non-stop రోజు flights. మోహన్ బాబు పాస్టర్ వచ్చారు. Right, హైదరాబాద్ right. నుండి మోహన్ బాబు ప్రసాద్ చౌదరి ఇద్దరు వచ్చారు. ఆయన చెప్పింది మొత్తం Okay. తెలంగాణ, పూర్తి తెలంగాణలో 40,000 చర్చెస్ ఉన్నాయి. ఫుల్ తెలంగాణ. Let me translate. Pastor is talking about two leaders visiting him, and there are some 40,000 churches across this state of Telangana, the state we live in, Telangana. 40,000 churches. Andhra Pradesh 80,000. Andhra Pradesh, the neighboring state, has 80,000 churches. That's the statistics of Indian, churches. Please pray. So we will pray. We'll pray and then see this is mobilized in the coming days. Amen. Amen. So that's wonderful. Wonderful to have Pastor with us, Bishop Garu with us. So kindly carry Sri Lanka with you, Pastor Bishop Markandeya Garu. Kindly carry Sri Lanka in your heart. In the coming days, continuously and continually share about Sri Lanka, to all your fellowship members. And we will continue to work with you to see regularly, we do, trips into Sri Lanka, carrying the gospel into, Sri Lankan churches. As we have commissioned this committee now, they'll be hosting us locally there, Amen. Amen. Yeah. Thank you so much. Over. Amen. Over to Brother Reverend Gamani, if you want to wind it up with word of prayer and all that. Yeah. Okay, please, one prayer request. We are facing the president elections next month. So please, somebody pray about that. Please, God might hand this on that. Please. Joel, can you pray for that one? Pastor Joel is, yeah, okay. Heavenly About Father, our thank you elections. Opportunity to pray for our country, especially for the presidential election. It's coming next month, Lord. Lord, we know you are the sovereign Lord, and you choose the leadership over the nations, Lord. We pray, let the people of Sri Lanka vote for the right leader that you have chosen for the next 4 to 5 years, Lord. Lord, help the elections and the campaigns and all the other procedures that are happening towards the elections, Lord. Lord, help the authorities to have a peaceful election and no harm that harm to the people or the leaders or campaigners. Lord, help everything done in peaceful way, Lord. Help the nation to find a suitable leader that close to your heart, Lord. Let our nation be prosper in coming years.
not only financially, but in the ministry also. Let the nation see and experience your kingdom, Lord. Thank you for the opportunity to pray for the nation, and I commit all the prayers into your hands. I pray in Jesus' name. Amen. 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 Okay, Amen. thank you. Amen. Amen. Pastor Mohan, can you conclude this event with a closing prayer? Pastor Mohan, நீங்க pray பண்ணி முடியுங்களேன். Pastor Mohan, are you here? Okay, Dilani, you conclude. Okay, Pastor. உங்களுடைய Please. பலத்த கரத்துக்குள்ள நாங்கள் வருகிறோம். கர்த்தர் தாமே எங்களை வழிநடத்துகிறபடியால் நன்றி. தொடக்கத்தில் இருந்து ஆண்டவரை முடிவு வரை நீர் எங்களை ஆண்டவரை மட்டுமாக நடத்தி அருமையான ஒரு சாட்சியையும் செய்தியையும் கேட்க நீர் கிருபை பாராட்டினீர், அதற்காக நன்றி. கர்த்தாவே, இந்த நேரத்தில் ஆண்டவரை தொடர்ச்சியாக இந்த ஆண்டவரை ரீஜன் பியாண்டை செய்து கொண்டு போக கர்த்தர் உதவி செய்வீராக, வழி நடத்துவீராக. இலங்கையில தற்பொழுது நீர் ஏற்படுத்தியுள்ள இந்த டீமுக்காக நன்றி. கர்த்தாவே, இந்த டீமை சரியாக நீர் ஆண்டவரை வழி நடத்துவீராக. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் பிதாவே. ஆமென். Amen. Thank you all. Thank you for your valuable times. And thank you, Dr. Anil. Thank you, Bishop. Thank you all. Amen. Amen. God bless you. God bless you. Wonderful, wonderful, wonderful. Take care, guys. God Yeah, bless thank you you so all. much. God bless you all. God bless you all. God bless you. Thank you, and may God bless you all. Till we meet again. God bless you. God bless you all. Thank Thank you, you so thank much. you. Thank you all pastors. Thank you. God bless you. Thank you. I think God we bless took you. little Bye. extra time today. We'll try to maintain time. Right. God bless you guys. Yeah. Okay, God bless you. God bless you. God bless you.